Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is related to the theoretical perspectives in environmental psychology. There are different theoretical perspectives that play a role in environmental psychology, and the most common are involved. First one is theory of planned behavior, TPB. This theory, as the name indicated, it states that human behavior is planned. When people have the option to choose the behavior, they just select those behaviors that have greatest benefits, with greatest positive outcomes, and with lowest cost. Cost can be anything that is negative for those individuals. For example, that behavior can be energy wise costly, that behavior can be time wise costly, and that behavior can be money wise costly. So if the behavior has the greatest benefits and lowest cost, then we will opt that behavior. It means that according to this theoretical perspective, our behavior is planned and we just select those behaviors that have highest benefits and minimum cost. And the theory also states that the behavior we engage in is a direct result of our intentions. Whatever intentions we have, we just plan those behaviors that are according to our intentions, and our intentions are determined by our attitude toward that behavior, social norms about that behavior, and beliefs about whether and how much we are able to control our behavior. So this theory states that human behavior is planned and people just prefer those behaviors with greater benefits and minimum or lesser cost. If the behavior is costly, then we will not perform that behavior, and if the behavior is beneficial with maximum benefits, then we will involve in those behaviors. और दूसरा concept क्या था इस theory का, that our behavior is directly related to our intentions. अब intention dependent होती हैं हमारे attitudes पे. जिस तरह का हमारा attitude बनेगा उस behavior के बारे में, हमारे social norms पे, हमारे social norms क्या हैं, rules क्या हैं about that behavior, society हमें allow करती है उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए या नहीं करती, सोसाइटी हमें फॉरबिड तो नहीं करती, सोसाइटी हमें रोकती तो नहीं है, नॉर्म्स के अगेंस्ट तो नहीं है वो बिहेवियर. तो इंटेंशंस डिपेंडेंट होती हैं. एक तो हमारे एटीट्यूड क्या है, उस पॉजिटिव है नेगेटिव है उस बिहेवियर के बारे में. दूसरा हमारी सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या उसके अगेंस्ट है. तीसरा हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि हम उस बिहेवियर को वेदर वी आर एबल टू कंट्रोल our behavior or not, और अगर कंट्रोल कर सकते हैं then how much control we have on that behavior. Simply अगर हम इसको explain करें तो human behavior is planned behavior that is based on our intentions. अच्छा, टीपीबी ये भी कहती है कि हमारे कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी अपनी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी प्लानिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल, इट एक्सप्लेन्स लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग एनवायरमेंटल बिहेवियर, जस्ट लाइक चॉइस इन मोड ऑफ ट्रैवलिंग. जब आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, व्हेन पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं बाय रोड ट्रैवलिंग को, कुछ लोग प्रेफर करते हैं बाय एयर, कुछ लोग मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो उनके लिए सूटेबल होता है, जो उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, जिसके बारे में एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिसके बारे में उनकी सोसाइटी सोशल नॉर्म्स अलाउ कर रही हैं, या जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिस बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बेनिफिट ज़्यादा हैं और कास्ट लेस हैं, हम उस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएंगे. मोड ऑफ ट्रैवलिंग में फॉर एग्जांपल कुछ लोग बाय कार जाएंगे, कुछ बाय प्लेन, कुछ बाय ट्रेन और कुछ बाय साइकिल पे. तो जो मोड उनके लिए सूटेबल है, जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स और मिनिमम कॉस्ट के साथ है, उसी को प्रेफर करेंगे, उसी के लिए प्लानिंग करेंगे लोग. देन हाउस होल्ड रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग. देन यूज ऑफ वाटर एंड लिक्विड्स, डिपेंड करता है कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अदर जनरल प्रो environmental behaviors. It means that people will prefer only those behaviors that are according to their intentions, that have maximum benefits and minimum cost. Second जो theoretical perspective है, it is known as norm activation model. This model was developed to explain the altruistic behavior. Altruistic is helping behavior without the expectation of any return.
انوائرمنٹلی فرینڈلی بیہیویئر کو ایکسپلین کرتی ہے یہ تھیوریٹیکل ماڈل. یہ ماڈل ایکسپلین کرتا ہے وائی وی پرفارم انوائرمنٹ فرینڈلی بیہیویئر آر altruistic behavior. According to norm activation model, one's own personal norms are more important than the social norms. ہیومن بینگس کے لیے کچھ پرسنل نارمز ہوتی ہیں جو وہ سیلف میڈ نارمز ہوتی ہیں جو ویری کرتی ہیں فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. کچھ سوشل نارمز ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے رولز بنے ہوئے ہوتے ہیں, سوسائٹی کی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں. So according to norm activation model, personal norms are more important than the social norms. کس چیز کے لیے امپورٹنٹ ہے پرسنل نارمس؟ ان ڈیٹرمائننگ ہاؤ وی چوز اوور بیہیویئر. دس الٹروسٹک بیہیویئر اور انوائرمنٹ فرینڈلی بیہیویئر از ڈپینڈنٹ آن norms, and personal norms are more important than the social norms in this altruistic behavior. Basically norm activation model جو ہے یہ ہمارے environment friendly behavior کو explain کر رہا ہے. why we perform environment friendly behavior or altruistic behavior towards others. ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے ہم helping behavior کیوں perform کرتے ہیں جب ہمیں in return کوئی ریوارڈ بھی نہ مل رہا ہو یا in return ہمیں expectations بھی نہ ہوں, تو تب بھی ہم ہیلپنگ بیہیویئر الٹروسٹک بیہیویئر کیوں پرفارم کرتے ہیں. اس تھیری کے اکارڈنگ ہماری نارمز جو ہیں وہ میجر رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, اور نارمز ہماری پرسنل بھی ہوتی ہیں, سوشل نارمز بھی ہوتی ہیں. اینڈ اکارڈنگ ٹو نارم ایکٹیویشن ماڈل, پرسنل نارمز آر مور امپورٹنٹ ان ڈیٹرمائننگ دی بیہیویئر, الٹروسٹک بیہیویئر اور انوائرمنٹ فرینڈلی بیہیویئر آف انڈیویجول دین دی سوشل نارمز. Now the third one is value belief norm theory. Basically value belief norm theory is extension of norm activation model. Norm activation model کی ہی ایک extension ہے, اسی پہ بیس کر رہی ہے value belief norm theory. According to this theory, people act in pro environment way. Friendly behavior کب وہ show کرتے ہیں؟ when they feel morally obligated to do so. جب ان کی مورل ویلیوز ان کو کمپیل کرتی ہیں, انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں, انہیں پش کرتی ہیں ٹو پرفارم دی انوائرمنٹ فرینڈلی بیہیویئر آر پرو سوشل بیہیویئر. ویلیو اینڈ بلیف بوتھ آر انٹرنل آر انر اسٹیٹ آف ہیومن بینگس, وائل نارمز آر سوشل رولز. ویلیوز اور بلیفز جو ہیں یہ انٹرنل ہوتی ہیں, پرسنل ہوتی ہیں, اور نارمز جو ہیں وہ سوشل ہوتی ہیں, سوسائٹی کی ہوتی ہیں. دس مورل obligation comes from within. اب یہ بیہیویئر جو ہے, یہ جو مورلی ہم فیل کرتے ہیں, باؤنڈ فیل کرتے ہیں, یہ ہمارا پرسنل بھی ہو سکتا ہے بیسڈ آن ونس اون مورلس. اٹ کین بی فرام ایکسٹرنل سورسز, سوشل نارمز ہماری ہو سکتی ہیں, مورلز آف ادرز ہو سکتے ہیں, اور اٹ کین بی دی کمبینیشن آف بوتھ. سم ٹائمس ہم کمبائن کر لیتے ہیں پرسنل نارمز کو سوشل نارمز کے ساتھ, دونوں میچ کر رہی ہوتی ہیں, دونوں ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ہماری پرسنل نارمز بھی اور ہمارے سوشل نارمز بھی. سو اٹ کین بی دی کمبینیشن آف بوتھ. سو اٹ مینس دیٹ ویلیو بلیف نارم تھیوری کے اکارڈنگ ہمارا جو پرو سوشل بیہیویئر ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیٹ people feel morally obligated to perform environment friendly behavior or pro environment behavior, and this environment friendly behavior is just because of values, beliefs and norms of human beings. Values and beliefs are personal rules, while norms are social rules, and this moral obligation can be the result of one's own personal morals. This can be the result of morals of others or social norms, external sources, or this can be the combination of both personal and social norms. Thank you so much.